Salut, c'est Max Gaming, on se retrouve. Voilà. Et baissez un petit peu le son. Voilà. Est-ce que vous m'entendez tous très bien, les amis? Oui. Je vais voir un petit peu le son si c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon, on entend. Du coup, voilà, les amis, on se retrouve du coup pour la conférence de la Gamescom. Et oui, malheureusement, j'ai changé un petit peu mon programme pour ce jour. Parce que voilà, à la base, je vais juste... voilà, on va baisser un petit peu le son. Avant que ça commence tout ça, hein, j'avancerai un petit peu parce que c'est une rediffusion de la conférence de la Gamescom qui a eu lieu. Et aujourd'hui même, donc voilà, mais moi je préfère vous le faire maintenant. Du coup, voilà, donc il y a pas mal de petites choses. J'espère qu'on va voir du coup du Play à plaque tel Requiem, le deuxième opus de ce fameux comment, hein, de ce fameux opus, hein, du premier jeu que je vous ai fait le let's play il y a quelques temps. Malheureusement, du coup, il y a eu quand même pas mal de petites choses, hein, vraiment. Alors malheureusement, je voulais vous faire Resident Evil, vraiment faire une petite vidéo Max News concernant, pour expliquer à Resident Evil 3 Nemesis Edition. Mais du coup, je l'ai reporté du coup à mercredi prochain. Oui, vu que je travaille 2 jours, donc je travaille jeudi et vendredi. Donc de nouveau de reprise. Donc je retravaille du coup le jeudi prochain. Et vendredi, ben voilà. Je retravaille aussi. Donc voilà, ce sera la fin de la journée que je travaillerai, mais voilà. Bon, sinon, on sera repartant. Donc mercredi, il y aura ça. Donc il y aura Resident Evil Nemesis Edition, vu que j'avais placé Resident Evil 9 Apocalypse, vraiment pour vous expliquer des nouvelles informations dessus sur ce jeu. Qu'on attend tous et que on a eu quand même un petit peu d'informations dessus que j'ai été chercher par moi-même. Mais en tout cas, j'espère quand même que vous allez bien. J'espère que vous ne serez pas déçus que je décale ce truc-là pour commencer vraiment à voir la conférence de la Gamescom qui était... Donc c'est la conférence, c'est encore... voilà, donc, le lieu de la conférence, bah, ça a lieu hier soir vers 19h30. Et du coup, bah, on a encore une journée, encore aujourd'hui, la conférence de la Gamescom. Je pense le 24 août, donc c'était du 23 au 24 août
2022. Et du coup, voilà. Mais avant tout ça, les amis, je vais vous parler un petit truc, voilà, que voilà, je vais vraiment passer parce que ce petit truc-là, voilà. Mais ce sera vraiment, donc voilà, donc on regarde vachement la conférence de la Gamescom. Du coup, ce que je voulais faire, du coup, c'est voilà, hein, du coup, voilà, et je prends un petit minimum. Ah, mais il est fou lui, pourquoi il... Ah, retire. Ah, bon ça je cherche, hein. Alors, ouvrir, et voilà. Alors, on va faire déjà la première... voilà. Du coup... Voilà. Tac. Alors, voilà, donc on a le tout premier avatar, hein, du coup, qui est... quand même qu'on a eu réellement, hein. Donc on a eu Avatar, le tout premier opus qui était sorti de James Cameron en 2009. Mais vous en faites pas, du coup, pas de panique. Je sais que vous avez certainement peut-être Disney+, ou des choses comme ça. Mais du coup, vous avez vraiment le film Avatar de James Cameron a été retiré du catalogue de Disney+. Pas de panique, je vous en parle parce que en fait, du coup, c'est juste avant qu'on parle pour la conférence. Mais du coup, juste pour une petite anecdote, hein, pour ça, hein, et pour Spider-Man No Way Home, tout ça, que je vais vous dire après. Mais du coup, pour Avatar, donc voilà, donc Avatar de James Cameron qui est sorti en 2009. Du coup, il est retiré du coup de son dans son catalogue sur Disney+. Vous en faites pas, il va réapparaître sur Disney+, dans quelques années. Parce que, du coup, ils vont ressortir Avatar de James Cameron, le tout premier qui est sorti en 2009. Mais du coup, ce sera en 2021, je pense de 2022. Et du coup, il ressort au mois de le 21 septembre en salle, dans nos écrans, en 3D. Parce qu'il y a le deuxième Avatar qui arrive du coup au mois de décembre. Hein, pour dire que c'est le 14 décembre qu'on aura le deuxième opus d'Avatar 2, La Voix de l'eau. Et du coup, voilà, mais il n'y a pas de panique. Il y a juste pour Avatar 2, bah, on attendra dans quelques années qu'il soit de nouveau sur Disney, qu'ils vont mettre sur Disney+. Et pareil pour Avatar, le tout premier de James Cameron, qui va, du coup, ben, le premier va réapparaître, du coup, chez Disney+, dans quelques années. Voilà, pour ce petite chose-là, donc, franchement, ça fait réellement plaisir. Et là, c'est pas ça. Du coup... Maintenant, on va parler également de ce fameux, hein. On va parler également de ce film que, voilà, du coup, on sait tous très bien que Spider-Man No Way Home a été vraiment, il est sorti en décembre 2021. Je pense pour le 24 décembre en 2021, donc c'était pour la période de Noël. Et ça, franchement, ça m'a fait réellement plaisir. Et vous voyez également, nous avons du coup ce fameux Andrew Garfield et Tobey Maguire, du coup, dans l'affiche officielle du film. Oui, parce qu'en fait, ils vont ressortir Spider-Man No Way Home, du coup, au cinéma. Et ce sera une version longue. Qu'est-ce que c'est une version longue? En fait, Spider-Man No Way Home, donc voilà, on est tous très contents. Donc, on aura beaucoup plus de... Donc, ce sera la même histoire, vraiment, des petites choses comme ça. Mais on aurait des petits supplémentaires
Du coup, on aura 11 minutes de plus pour ce film qui était pour l'ancien, l'original, donc qui durait 2h45. Et ben, on aura encore vraiment... Là, c'est vraiment officiel. Il va ressortir au cinéma le 7 septembre 2022. Le troisième opus de Spider-Man No Way Home. Du coup, pour le troisième film de Tom Holland. Et du coup, bah oui, on sait bien qu'il va avoir une toute nouvelle trilogie pour Tom Holland. On sait tous très bien qu'on va avoir un quatrième opus pour la trilogie de Tobey Maguire, vraiment dans la trilogie de Sam Raimi. Et on sait tous très bien qu'il va avoir un The Amazing Spider-Man 3 avec notre cher Andrew Garfield, et qui m'a fait super plaisir vu qu'il a prêté vraiment, donc Donald Ryu a prêté la voix pour jouer, faire la voix en VF pour Andrew Garfield, et du coup l'importer vraiment la voix de Donald Ryu vraiment dans Spider-Man, le jeu Marvel Spider-Man Remastered sur PC. Et ça, franchement, j'adore, parce que j'adore vraiment qui fait la voix d'Andrew Garfield en VF. Et du coup, voilà. Mais pour vous dire que du coup, on aura un The Amazing Spider-Man 3, que je vous en parlerai du coup dans une prochaine vidéo, mais ça, c'est pas pour l'anecdote que je vais vous parler plus tard. Donc, Spider-Man Andrew Garfield, on va parler plus tard dans une prochaine vidéo pour une prochaine Flash Info Cinéma. Et du coup, pour Tobey Maguire avec le quatrième opus qu'on pourrait avoir certainement, mais vu qu'on a aussi que on aurait une toute nouvelle trilogie pour Tom Holland. Donc voilà, donc ça va continuer. Et qu'on aurait certainement avoir peut-être un Spider-Man noir. Donc on suppose qu'on aurait un Spider-Man, donc Miles Morales, qui va faire son apparition. Et du coup, Spider-Man, donc voilà. Donc il va ressortir, donc Spider-Man No Way Home va ressortir en salle le 7 septembre 2022 sur nos écrans encore. Et je pense, les amis, je ne sais pas à quoi consistent les 11 minutes de plus pour Spider-Man No Way Home, mais je peux vous le garantir que je irai encore le voir. J'ai vraiment bien aimé vraiment l'original de Spider-Man No Way Home, de voir vraiment Andrew Garfield et Tobey Maguire, mais je pense vraiment pour la version longue, à mon avis, je vais dire ouais, vraiment tout ça pour Andrew Garfield et Tobey Maguire, vraiment pour faire son retour. Et ça serait tellement bien, parce que voilà, je crierai dans tous les toits, franchement, voilà. Mais du coup, je pense que je vais certainement le refaire, vraiment revoir ça au cinéma. Franchement, ce film m'a bien plu. Et franchement, j'aime beaucoup dans l'univers des super-héros. Et je suis aussi fan de Spider-Man, hein, vraiment tout ça. Et du coup, je vais avoir le coffret vraiment avec les 3 trilogies de Tobey Maguire, de Sam Raimi. J'aurai les 2 The Amazing Spider-Man. Et j'aurai les 3 Spider-Man de Tom Holland, donc Homecoming, Far From Home et No Way Home. Du coup, j'espère que ils vont peut-être redécaler vraiment le coffret pour le No Way Home, et qu'ils vont nous mettre vraiment la version longue qui va sortir dans le coffret que j'aurai. Ça, je l'espère, que ce sera pas l'original qui comptera vraiment les 11 minutes. Ça me ferait un petit peu ça, mais voilà. Mais je serais très content de le revoir. Et du coup, voilà. Pour cette petite anecdote, les amis. Alors, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous aimez ce poster de cette affiche pour le film Spider-Man No Way Home, qui va ressortir en salle le 7 septembre 2022.
Donc c'est bientôt. Et franchement, bah voilà. Donc j'espère que vous êtes content de revoir la sortie. Ou est-ce que, ouais, mais on l'a déjà vu, voilà, des choses comme ça. Donc, pour moi, je m'en fous qu'il y a des personnes qui disent oh, on l'a déjà vu, ça ne sert à rien. Mais peut-être dans la version longue, pour avoir les 11 minutes de plus, je ne sais pas à quoi consiste vraiment dans ce film version longue de No Way Home, mais je pense que je vais me repayer la place et que j'irai le revoir. Spider-Man No Way Home, la version longue de Spider-Man No Way Home avec Tom Holland, avec Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Peter 1, Peter 2 et Peter 3. Donc, voilà. Et du coup, voilà. Donc, dites-moi ça en commentaire les amis. Maintenant, on passe du coup pour la conférence de la Gamescom qui nous a été annoncée. Et du coup, voilà. On va réagir à des réactions à des jeux qu'on attend le plus. Pour moi, j'attends énormément à plaque-tel. Requiem. Hein. Du coup. Donc voilà. Donc je vais un petit peu avancer vraiment pour vous dire. Ah. Voilà, on reste juste comme ça les amis. Voilà, et on a vraiment, on va parler un petit peu pas mal de petites choses. Donc voilà, ce sera réaction la conférence de la Gamescom du 23/8/2022. Donc voilà. En tout cas, j'espère quand même que ça va vous plaire. Et du coup, ça va commencer dans même pas quelques secondes. Vu que, voilà, on avance un petit peu. Pour qu'on soit vachement dans les temps, vraiment, que je puisse m'arrêter, vraiment, tout ça. Mais du coup, voilà. Je me demande s'il y aura à plaque-tel Requiem. À mon avis, on va avoir certainement le jeu Sonic, hein, le tout nouveau jeu Sonic. On va certainement avoir un Outlast. Donc voilà, un tout nouveau Outlast. Du coup, voilà. Je ne dis plus rien et je vous laisse vraiment pour la réaction de la conférence de la Gamescom. C'est parti. Et si vous voulez venir parler vraiment des jeux, eh ben n'hésitez pas à venir dans le chat et parler avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, qu'est-ce que vous voulez, le jeu que vous attendez le plus? Donc c'est parti. Gamescom Opening Night Live. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Oh my God! Hello, everybody. How you doing? It is so great to have a live crowd with us here in Cologne, Germany for Gamescom 2022. I'm Jeff Keighley, and I gotta say, I am so excited to be here with you. We did this in 2019, live in person in Germany, and then the past 2 years we had to do it virtually from Los Angeles. And in 2020, the first show that my team did together live was that August, Gamescom, and we connected with all of you virtually. And the fact that we're back here in person, I don't want to ever take this for granted before. So guys, are you ready for a fun show? Well, I gotta say, we have a lot of great stuff for you tonight. We have tons of world premieres. The entire industry has come together to showcase the future for you. Je vais vous dire, n'hésitez pas à mettre le petit like. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi de vous abonner, comme ça vous ne raterez rien d'autre de mes prochaines aventures. Et n'hésitez pas aussi d'activer la petite cloche. Allez, c'est parti, je vous remets la conférence. Et voilà. Allez, c'est parti. All right.
I love the roar of a live crowd, and because we got a live crowd, we got to surprise you with some stuff tonight too. So let's start things off with our first world premiere. It's a new world from a brand new team that has a bold vision. Let's check this out. World Premiere. Ah, j'adore quand c'est World Premiere. C'est quoi comme jeu? We want the community to build this. We want it to be their worlds. We want them to tell their stories in their game. I think it's human nature to navigate uncharted territory, to find a place where we're free to explore, to be creative, and to share amazing experiences. The goals are to make an experience that's unlike any other, which is such an exciting thing to be part of. I think ultimately, that's kind of been the big ambition, is to create this kind of open world that can be built out in every direction. I think it's every day is a new discoveries and it's constantly growing. We've put a lot of focus, I think, on the current zeitgeist and what it means to represent yourself digitally. This is more than a game. It's a labor of love, and it's a labor of passion. The dream is to create a whole new world for the next generation of gamers, and I think that we've kind of captured that. Players will play a massive part in this. It's not going to be just our game. It's not going to be just what we decide to do with it. There's something in it that will definitely appeal to you, no matter what it is that you love to do. The really thrilling aspect of all this is that people are going to get to see what we're doing for the first time. I'm just so excited for people to see what we've been spending the last 5 years pouring our hearts and souls into. And I'm excited to see how they feel about it, even though they will have to wait just a little bit longer. Everywhere has become more than just a video game for us. And today, we're delighted to give you a peek behind the curtain at what we've been working on. Cette musique, ça me fait vachement rappeler vraiment dans AIME. A very rare game in for new worlds. There you go, everywhere, and I'm sure you've got a ton of questions. And joining me now from Builder Rocket Boy is Adam Whiting to hopefully answer some of those, because we're a little confused, but we want to know a lot about this. So tell us, everywhere, what kind of game is this? What can you tell us, Adam? Well, firstly, can I just say it's really exciting to just be here, and we've been looking forward to coming out of stealth mode and really delighted to start the conversation today here at Gamescom. Now, I won't be able to reveal everything, but what I can say is that really we're not trying to make a normal game. I think the scope and ambition of this project are quite unlike anything else. We want to build a whole new world for gamers, and not just a place to play, but watch, share, create. Vous voyez ces petites choses-là? On dirait c'est vachement, ça me rappelle vraiment un jeu RIME. The end of the trailer, I think we all were taken aback by, whoa, change art style. This C'est seems vachement les totally couleurs de different. RIME. Is that part of everywhere? What can you tell us? Il y a quelques temps. Well, Jeff, that's one of the many surprises we've got in store for plus. players. I mean, we are passionate about making games and telling stories, but ultimately we made Everywhere to be a place where players can make their own experiences, be who they want to be and tell their own stories. But we're still passionate about making immersive and cinematic experiences that players can just get lost in and enjoy. I guess you could say we want people to have their cake and eat it, and Everywhere is the place that can happen. All right, well, definitely a bold vision for what you're doing here. The other question I'm sure we're all wondering is, we didn't say a date on the trailer. Any sense of when we're going to get to play this thing? Where are you at in development? Well, I'm delighted to say that we aim to have Everywhere in the hands of players in 2023, but we've got many more things to show and tell over the coming months. And we're really excited for you to sign up on our website, everywhere.game. But really, today was just a sneak peek behind the curtain to see what the team has been so hard at work on. And we're really excited to get this in the hands of players as soon as possible. Amazing. Well, Adam, thank you for sharing the reveal here at Gamescom. It's awesome to have so many European studios on stage. And tonight,
we've got a lot of European studios that are going to reveal their games for the first time, and right now we're going to move to another world premiere announcement. World premiere. Level infinite. Je baisserai le volume un petit peu et je diminuerai. Voilà. Ce sera juste comme ça. Not fear. Fear is the mind killer. D'accord. Fear is the little death that brings total obliteration. C'est quoi, c'est un jeu Star Wars? I will face my fear. I will permit it to pass over and through me. And when it has gone past, I will turn the inner eye to see its path. Where the fear is gone, there will be nothing. Je pense pas que c'est pas un jeu Star Wars. Only I will remain. D'une awakening. D'une open world de survival MMO. D'accord. Trust me, the fun is just beginning tonight. All right, how many of you out there are fans of PlayStation? Well, we've got a fun surprise for you. I said, PlayStation, what can we do for all the fans coming together here at Gamescom? And right now, I'm honored to share this global PlayStation announcement with you right here at Gamescom. La nouvelle manette qu'on peut assembler. La nouvelle génération de la manette PlayStation 5. There you go. The DualSense Edge. It's a high-performance, ultra-customizable, wireless PlayStation 5 controller designed by PlayStation. And you see there you can have your own custom control profiles customized to your play style. And if you guys want to learn more about the brand new controller, you can head to PlayStation blog. And thanks to PlayStation for sharing that announcement with us here at Gamescom. All right, next up, the Callisto Protocol. You guys hyped for that game? Thank you. Well, joining me now is Glenn Schofield from Striking Distance. Glenn, we are so excited about this game coming out in December. You came all the way over in the middle of development to Gamescom. We really appreciate it. How has the response been to Callisto so far? Man, Jeff, the response has been fantastic for a new IP. I couldn't ask for anything more. So I want to thank the fans, and I want to thank my team for just really killing it. And it's great to be back at Gamescom, man. Protocol. Well, you got some good stuff for the fans, and we're going to get to that in a second. You brought some gameplay. We saw some great stuff at Summer Game Fest. You brought more now. What are we going to see today, Glenn? Yeah, you've got some live gameplay. We've got two sections. The first one is going to show some crazy combat. And the second one is something new from the game, a little different than what we've shown with a pretty crazy ending. Yes, it is. You guys are going to love this. One thing I wanted to ask you about was you're known certainly in the team for your work on Dead Space. And that game, we love the strategic dismemberment. I understand you're kind of one-upping things for this game? Well, we got dismemberment, and we've shown the gore system. And today we're going to show a couple new things, including one that we're showcasing called mutations. So
the enemies may sometimes have these tentacles that come out. And if you don't shoot them, take them out on time, this guy in real time is going to mutate in front of you into something bigger, badder, faster, meaner, and he's going to be taking you out. It's pretty cool. Well, this is one of my most anticipated games. It's coming out this December. Glenn, thanks to you and the team for putting this together. Let's take a look at brand new gameplay from the Callisto Protocol. Thank you. Craftons. Game in the development, captured on next. Okay. Est-ce que c'est le jeu, ça me fait vachement penser à Dead Space. Mais c'est pas ça, c'est pas Dead Space. Ou peut-être je me trompe, hein, y a un remake qui est en préparation et que voilà. Il y a un remake de Dead Space qui va arriver très bientôt, mais on ne sait pas quand. Hein. Mais peut-être que j'ai très hâte de vous le faire. Hein. Sur la chaîne. Un jour. Quand le remake sortira. Ah, il fera peur, hein, mais voilà. Dans la broyeuse. Blam, 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 blam. Je rêve où il a plus de tête. Ah, mais c'est horrible. Pourquoi il y a des boutons? Oh là là. Il y a des trucs en partout. Perfect check. Releasing gate now. Releasing gate now. Oh oh. À mon avis, on doit se diriger correctement avec la souris. La souris et les touches. Oh là là, ça... Je ne sais pas le nom du jeu, mais à mon avis, ce que j'ai dit tantôt, c'est peut-être Force. Hein. C'est le jeu qui sort le 2 décembre 2022. Ouais. Ça va les amis, vous tenez le coup? Oh oh. Ah! Oh! The Callisto Protocol. Protocol. All right, that's pretty good, right? We got lots more coming for you, but right now I want to introduce my co-host for ONL, Melly. Melly, welcome to ONL. Thanks, Jeff. I'm so excited to be here at Gamescom. Hello, everybody. Hola. I'm your guide for tonight for all the happenings around Gamescom, and I'm really, really excited to be here because the heart of gaming is beating once again, and game devs and publishers from all around the world are making their way to Cologne to show you hundreds of new games. À Cologne. So, if you're not here Merci yet, aux premiers and arrivants, still ça fait can super come plaisir. by, N'hésitez make pas à sure lâcher to le drop petit by, pouce and if bleu you can't, et le petit make abonnement, sure ça me ferait super to drop plaisir. by next year because it N'hésitez is pas à passer definitely dans le worth chat, a ça me visit. ferait super And plaisir one aussi. of the highlights we have this year is we actually have the largest indie area ever, bringing visitors and devs closer together than anywhere else in the world. And you can meet the makers of the most original and fantastic and creative games here. And if you're not here, and if you can't make it here, do not worry. You can also check out the Indie Arena booth online at gamescom.global. Jeff, it's back to you.
Thank you, Melly, and you'll be with us all night. We've got Gamescom awards to come and other things too. But let's get right back to the world premieres. This next one is one you've been waiting for a long time to see. Let's take a look at this brand new world premiere. After an age of the cruelest tyranny, man finally defeated its overlord. But gods do not fall forever. The champions of war united and began the eternal watch over their tyrant's colossal remains. Autant des chevaliers? For some forces, even death cannot end. But now, est-ce un jeu dans l'univers des Seigneurs des Anneaux? Influence pervades the world again, corrupting even sworn enemies. Ou c'est autre chose? Join his accursed lords of the fallen and damn humanity to a new age of devastation. Though from these darkest days, new heroes arise. To defy the gods, one must embrace the darkness. And so lies our only hope. Ouh, la bête! Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words. What they mean, what they say, mother. C'est Lord of the Fallen. Ouais, ça rappelle vachement un petit peu... That's right. They dropped the two. The Lords of the Fallen. All right, now it's time for another new game announcement. The sequel to a game that redefined Ça the fait term vachement penser à Le Seigneur des Anneaux, Check this out. Lord of the Fallen. Donc c'est... Franchement, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. Are you struggling? Missing your regular FARTs? Have you tried going online? Visit exotic destinations. Move your dreams, whoever you are. Apply today. No skills? No worries. Everybody's welcome. You're hired. Open a door of new opportunities. Work alone or with a friend, or two, or more. You can do it. Move locally or connect together online. Yeah! Nice one. Coming 2023. Coming 2023. Bah... Ce sera pas un jeu que j'achèterai, quoi. C'est... Team 17. World Premiere. Hogwarts Legacy, yes, ouais! It's time to step into the Potterverse. You guys excited for Hogwarts Legacy? Ouais! Well, it is coming out in February of 2023, and tonight at Gamescom, we've got the brand new trailer for you to take a look at. I don't want to say much and spoil much. This is an incredible trailer. I hope you enjoy it. Woohoo!
The more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Unforgivable curses are so named for a reason. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. The dark arts seem harmless until it's too late. None of us will be able to avoid dark magic forever. What do we do now? It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. I'm ready. Crucio! You've made your choice. What have the two of you done? Prochain game, Hogwarts Legacy, February 10 2023, donc le 10 février 2023. Ok, il met vraiment des dark art pack, ok. En fait, le jeu sort le 10 février 2023. Le jeu Hogwarts Legacy. That's right, it's time to step into the world of Borderlands now. Joining me is the founder of Gearbox Entertainment Company, Randy Pitchford. Randy, great to see you here. Thanks for the intro, Jeff. I think a lot of these guys probably know me from my work at Gearbox creating Borderlands. Any Borderlands fans in the house? Well, I got good news. I know some of you hardcore folks saw the leak, but I'm here to officially announce new Tales from the Borderlands. So, tell us about this. We remember Tales from the Borderlands. This is new Tales from Borderlands. This is new characters, new story? It is. You know, I loved the original game, and so that's why we got some of the original storytellers and writers that were back in the day at Telltale and developed an all-new storyline with all new characters, created with production from Gearbox Studio Quebec. It's an all-new experience, and we're here to show it for the first time today. You guys want to check it out? Let's do it. It's coming soon, too, right? That's right. Coming in October of this year. October of this year, all platforms. Awesome. Well, let's take a look, Randy. This is exciting. New Tales from the Borderlands. First at Gamescom. Most stories in the Borderlands start bloody. They end bloody, too. Sometimes, all it takes to change the galaxy is a trio of losers trying to get through a bad day. We are in the middle of a TDR invasion. Leave immediately! This area is now under TDR jurisdiction! They think there was a vault key being kept on the station. If we can find whatever's in that vault before TDR does, we can change our lives. We're bad at this, like really bad. TDR has many guns, talking guns, guns with legs. I'm gonna blast you so freaking fast! Yeah! Shut up, Richard! I always wanted to change the universe for the better, and now we actually can! But more importantly, we'll be drowning in ash! Why are you people like this? You tell first to Borderlands. If you happen to see any corpses along the way, don't worry about them. They're just, yeah, don't worry about them. Octobre 21 octobre 2022. Come back to the city and join the deadliest spectacle of this season. I'm gonna tell you a story about a species that survived millennia. Homo neanderthalensis, Homo rhodesiensis,
Homo erectus, all of them wiped out by the deadliest species of all. Us. I am Astrid. This is the new arena. And my advice for you, stay alive. Un jeu d'arène? Peut-être. Je sais pas si c'est un jeu d'arène quoi. Every day you fight for survival, but today you fight for glory. Anyone can be a warrior. What makes you different is the spirit of a champion. Then line 2. Stray ou mount. D'accord. Red burn down the zone. Red Bull gives you wings. So you want to join me? Ah, gamme foutage. Ah, c'est peut-être ça que le jeu de Bob. Je pense, papa, c'est le jeu de Bob qui en a parlé, je pense. C'est peut-être celui-là. Il allait arriver bientôt, je pense. Tortuga. Product not yet rated. Et ils enchaînent hein, vraiment les trailers vraiment du gameplay. Ils enchaînent. Red Loot SK Maraudeur Coming 2022, d'accord. Et ce sera sur Steam. C'est quoi? C'est un petit peu quoi? C'est un petit peu cyberpunk. When they see this glorious end, they will come for us. En première impression, c'est cyberpunk hein, que je vois. Ah, peut-être je me trompe. Hein. Last draw. It's who they are. Let them come and see. Our shape reveal what they do then. Only in the end are we free. Ninth Fall. Destiny. Hello again! This Saturday, the Gamescom Awards will be handed out to the winners of the best games on the show floor. Only submitted games showing at Gamescom will be eligible to be nominated, and the awards will be streamed on all Gamescom channels, so make sure to tune in. But tonight, I'm allowed to hand out 4 awards. I'm very, very excited about that. And I would say, let's jump straight into it, starting with the most wanted PC game. Here are your nominees. Metal Hellsinger. System Shock. Warhammer 40,000 Darktide. And the winner is Metal Hellsinger. And here to accept the award is Sheila Wikström, executive producer at The Outsiders. The stage is yours. Thank you so much.
Wow, this is a lot of people. I was practicing my speech a lot, but of course, you know, when it's as much people as there is right now, you'll blank. But I want to say that I am honored to receive this award on behalf of my team. The team behind Metal is an amazing bunch of people that I'm so lucky to be working with every day. And the truth is, making games is super hard. When I started out, I don't think I really realized how hard. And what I learned is that focusing on compassion, kindness, and empathy just as much as any other craft in games would be the key to successful game development. And it's precisely those qualities that my team possess and why I'm so privileged to be working with them every day. I love you guys at home. I miss you so much. So what I want to say to you, my industry friends and colleagues, is treat each other with heart, kindness, and respect every day. Make games with humanity. Thank you so much. Congratulations once again. And Jeff, back to you. Thank you, Melly. Well, the world premiere train keeps going. It's time to move to the world of Sonic. Any Sonic Hedgehog fans out there? Sonic has had a pretty good year with the Sonic 2 movie, which was a ton of fun earlier this year. Well, Sonic Frontiers is in development, and we've got a brand new trailer for you and confirmation of the release date, too. Check this out. Ah, pour ma copine Lady Retro. Sonic. Le nouveau jeu Sonic. C'est pour toi, Lady. Petite dédicace à Lady Retro. Your reckless actions endanger the world. Vu qu'elle aime bien dans l'univers de Sonic, Lady Retro, elle aime bien beaucoup tout ce qui est Sonic. Donc je pense qu'elle va le faire, je pense. You cannot run forever. Leave immediately. Sonic Frontières. Le 8 novembre 2022. C'est pour bientôt. There you go. It is coming this year, Sonic Frontiers. All right, well now, another European studio wanted to use Gamescom O&L as a platform to announce another narrative experience. This comes from pour le Sonic, c'est French pour toi. studio. Check this out. Petite dédicace pour toi. Qu'est-ce que c'est comme jeu? We leave so many things behind us. Objects, memories, mistakes. They sink in time, touch the bottom and go to sleep. Silence is full of ghosts. And here, voices can only come from the deep. Deep under the waves. Under the wave. Under the wave. Attends. Ça sort quand? Il sort en 2023. D'accord. Il sort en 2023, on sait. Guys, it's time for the goats. Ready for some goats?
No live goats today, but we are here to talk about Goat Simulator 3. We got to announce this back at Summer Game Fest. And now it's time to see the gameplay of Goat Simulator 3 for the first time. Let's check this one out. Coffre. C'est Patrick, mon version en chef. Je suis content, c'est le printemps. Aujourd'hui, j'ai rien à faire. Allez, c'est reparti. Je suis content, c'est le printemps. Ça a l'air quand même débile comme jeu, hein. Mais bon, c'est pour se marrer entre potes, à mon avis, je pense. Donc, voilà. Un cochon glilé. Une chef qui fait du yoga, d'accord. On aura tout vu. Ghost Simulator 3. Donc il a déjà eu un premier et un deuxième. November 17th, that has literally about everything you could imagine in it. Goat Simulator 3. All right. A lot of people ask me how I got started in the industry, and what I loved doing when I was a kid with my brother, we would play PC adventure games, and I grew up playing classic LucasArts and Sierra adventure games. You guys remember Monkey Island by chance? Well, I am so excited because there is a new Monkey Island in development right now. Ron Gilbert, the series creator, is back. You may have heard about it. Return to Monkey Island. And tonight at Gamescom, I am so excited that we get to announce the release date. Or actually, I don't. We get to go to Stan to tell us the release date. Check this out. Hello, friends. It's your old pal Stan, coming to you through the magic of marketing to let you know that your search for quality entertainment is about to bear fruit. But I wouldn't be doing my job if I just dropped the details on you without a little build-up. I want you to see the kind of fine dining establishments you'll be visiting, like this one. Get lost. And if escapism is your cup of flavor, you can't do much better than this exotic and extremely remote island. Stay back! How did you find me? Return to Monkey Island launches September 19th, which happens to be International Talk Like a Pirate Day. But you don't have to wait. You can order it right now, before it's even out. Something we in the marketing industry call a pre-order. As a bonus, I'm ready to unload this shipment of beautiful horse armor to anyone who pre-orders Return to Monkey Island. It'll look fantastic in your inventory. Oi, you missed a spot. I've got to go now. I've got a lot of irons and a lot of fires. You know how it is. But I'll be back to steal every scene I'm in Return to Monkey Island. I'll see you there. All pre-order customers will receive the exclusive horse armor item in their inventory. Please note that the horse armor has no practical use in-game and in no way will contribute to the gameplay puzzles or narrative of Return to Monkey Island. Septembre. Oh my God. A month away, and I love the horse armor. Does absolutely nothing. It just sits in your inventory. Return to Monkey Island. Cannot wait for that. All right, now let's turn to the world of Unknown Worlds, the creators of Subnautica. As we've teased, they are here today at Gamescom to unveil a brand new IP, and it's a departure from Subnautica. It's a brand new turn-based sci-fi game, and we're going to reveal it for the first time right here. Actually, a special guest is. Let's check this out. Hi, I'm Brandon Sanderson. You might know me as the author of the Mistborn series, the Stormlight Archive, or as the guy who finished Robert Jordan's Wheel of Time. Over the last few years, I've been working closely with my friends at Unknown Worlds on the exciting project we're revealing today. You, of course, know Unknown Worlds for creating immersive and fantastical worlds like the incredible Subnautica series.
When they reached out to me, I was absolutely thrilled to help craft the expansive sci-fi universe in which their next game is set. This secret has been a hard one to keep, and we're so excited to finally show you what we've created together. So, without further ado, this is Moonbreaker. Let us keep this civilized. Welcome to the party. With you till the end. Needles up. Stay alive. This will be over real quick. Oh, me! Get over here. Ready? Okay! Grenades, anyone? They'll never see this coming. I taste their panic. Good game. Stop this treachery! Come on, it's fun. The crowd goes wild. Let there be fire! Well, it's been a blast. Or it will be. And joining me from Unknown Worlds is Charlie Cleveland. Charlie, Moonbreaker, it's real and it's so different than Subnautica. So Yes, tell us, it is. This departure, you guys like to kind of reinvent yourselves every game, right? Yeah, so people thought we were kind of crazy for making Subnautica after making Natural Selection. We went from a strategy shooter to a pacifist underwater game, survival. So I feel like we've done this before. We love changing genres, but I'm hoping our Subnautica fans will still come along for playing a digital miniatures game. I hope. Well, it's so cool, a digital miniatures game. Everyone loves miniatures, but how do you translate that into gameplay? What is the gameplay of this game? So we're kind of channeling like a Guardians of the Galaxy or Firefly kind of feel. So you can see that from the colorful art style we have. So you choose a captain and 10 crew, and you build a roster, kind of like a traditional miniatures game. And every unit in the game is really like strange and special and kind of game breaking. So yeah, you deploy units and you move them around on the battlefield and you get all these crazy game-changing powers, kind of like Hearthstone meets XCOM, kinda. Well, I mean, you see the gameplay here, it looks great, and it's coming soon, as we said, end of September, so you're not early access, you're not going to wait long. But the thing I want to get to is the painting of miniatures, which we saw a tease of in the trailer, and I know you actually, painting was cathartic for you sort of during the pandemic, right? Yeah, so the painting, I mean, you can't have a miniatures game without painting. And during the lockdown, I just found myself like learning to draw and just zoning out and feeling really relaxed when the world was basically falling apart around us. And we really tried to capture that feeling. It's not like Photoshop or like special technical tools or anything like that. We just simulate washes, dry brushing. We've got decals. This feels like you're actually painting a real miniature. And I have to say, because everyone is surprised by it, like all the miniatures you see painted in the game are all painted with the tool. Wow. So it's like actually pretty powerful. Amazing. Well, it's so cool that you're revealing it here, and it's playable at Gamescom, right? It is. It's here. You guys are the first ones to play it. Wow. And oh yeah, it's more. We're over in the Crafton booth. Okay. Crafton booth. And for everyone else around the world, they're not going to wait long, right? Yes, we'll be on Steam Playtest in September. We have a couple open weekends, and then we're going to be launching into Steam Early Access September 29th. So it's really close. Only a month away, Moonbreaker. Charlie, thank you so much for coming all the way out here. Thank you. I know you had a tough time My pleasure. getting here, but Thank you you, made everyone. it. All right, Charlie Cleveland with Unknown Worlds. Thank you so much, Charlie. And now it's time to reveal another game with a very catchy tune in the trailer. Check this out.
Let me tell you about the friends that invested all they had on a shady site that looked like a scam. It said buy this magic cards to play the coolest game and fight against your friends with no consequence. You know where to find me, this is friends versus friends. You're as high and bad, I am not afraid. You will need a help and play friends versus friends. Friends out, get it like we're boys and bullets. Here's the tower and hide your heart, get it friends. Make them have a big freaking head. Friends versus friends. Friends versus friends. Friends versus friends. Inspired by the familiar story of Pinocchio, Lies of P is a new action Souls-like game that is coming out from NeoWiz, and you guide Pinocchio on his unrelenting journey to become human. This game looks absolutely great, and we've got a brand new gameplay trailer to show you, and this game is also coming to Xbox Game Pass on day one. Let's check it out. Can you hear me? I hope this reaches you. This city is falling apart. Chaos, madness, death. And there might be no going back. But you can change that. It depends on the choice you make. Truth or lie. D'accord, c'est quoi comme jeu ça? Regardons ça ensemble. I might be asking too much of you. But I don't have a choice. Only you can do this. Please, help me. Finally, we meet, son. The stage is set. The light shines brightest in the darkest of times. All right, buddy, I'm here for you. Don't worry. Don't give up. Keep You can lean on me if you want. protect. Fulfill. Lies of P. Your destiny. 2023. D'accord. À mon avis, c'est ça que Carole parlait, Carole Quentin. Hey you! Yes, you! Do you have fun? Fear of missing Gamescom? C'est le... Relax. Gamescom is everywhere you Le want. carreau jus. Avec Julien Chies. Gamescom now. Register now. Je regarde encore bien leur That's chaîne. right. All the fun of Gamescom is available from wherever you are online, obviously. And
Well, in case you're wondering who that little guy is, that's Epi, and he's on a mission to save the Gamescomverse from the evil future. And if you want to help him, check out the Epic section at gamescom.global. You can solve quests and win prizes, so take part and help Epi to save the Gamescomverse. But first, I want to tell you more about some of the great program we have for this week, and it's quite a schedule, so please bear with me. There is, for example, the Gamescom Studio by IGN, featuring game spotlights, dev interviews, and all insights into this year's Gamescom, so please make sure to check that out so you don't miss anything. And also, the awesome Indie Showcase is back, featuring the newest, most original, crazy indie games here on Friday afternoon at 5:30 p.m. CEST, and I'm really looking forward to it. And something I'm really looking forward to is the cosplay contest on Sunday, where the super creative cosplay community takes center stage, and this is absolutely one of my favorites, so make sure to not miss it out. It is definitely worth the watch. And for more updates, follow at Gamescom on all platforms, and, well, now it is almost time to introduce our next guest, but sadly she couldn't make it since she is a tad far away. So let's see, she sent us a video, and I would say, let's have a look. Hello Gamescom, I'm ESA astronaut Samantha Cristoforetti, currently flying at around 27,000 kilometers an hour, 400 kilometers above your head on board of the International Space Station. Today, I come to you to say bravo to the games industry. We see how many space games you've been creating recently. Those missions you send your players on aren't just great fun. They create curiosity, interest, and the love of space exploration in gamers around the world. As we look towards returning to the moon and on to Mars with our ambitious Terra Nova program, humanity's spaceflight capabilities will be in part thanks to the games industry. And who knows, perhaps even you will be among us here at ESA for the journey. Exploring space virtually isn't just great fun. It's having real-world impacts that lead us all closer to the stars. So on behalf of everyone at ESA, bravo. Keep creating, keep innovating, and keep playing. This is ESA astronaut Samantha Cristoforetti, wishing everyone a wonderful Gamescom from the International Space Station. Un jeu dans l'espace. Brave New World. Stranded. When we were looking at games for Gamescom Opening Night Live, one of the things I was most impressed with this year is there are a lot of European studios that want to debut games here, and also a lot of brand new IP, brand new worlds, and we're going to introduce one of those to you right now, and I think you're going to get pretty excited about it. Check out this world premiere.
Focus entraînement. The sand has memories. Memories of our past, when gods walked this world, and our heroes stood amongst them. But the gods' vanity grew, and in their struggle, we were cast away. Only remnants of these stories remain in the sand, in the ruins of this shattered, broken world. Le jeu a l'air magnifique. Je sais pas c'est quoi le nom du jeu, mais je sais pas du tout. On verra. Hein. Even in ruins, we endure. We won't let go. For now, we can stand for ourselves. Ouh la bébête. C'est pas du petit, hein, ça. And face gods. Outlast Fallen. Atlas Fallen coming in 2023. Now, a classic strategy game that I remember playing in the late 90s is Homeworld. Did anyone else play that back in the day? Great PC space RTS. Well, a brand new Homeworld is coming out next year, and we've got a brand new look at some new gameplay from Homeworld. Let's check it out. Ah. Ah. Ça, je parie que c'est du... It was a simple perimeter scan, escorting resources. Ah non. But we were ambushed by Kalan raiders. The fighters were no problem, but the missile frigates were a different story. Command got clever. One wing used cover to keep themselves safe on approach. Target acquired. While another group found a tunnel in the structure to sneak behind them. We're over on top with range. Teach them up. Let's do this. It worked. But just before a carrier battle group arrived. We scrambled bombers. Vector confirmed. Scanning zone adjusted. Perfect for attacking capital ships. This is bomber lead. Engaging carrier. We protected the resourcers while they hauled in the goods. Which meant we could roll out assault frigates. Cleared hot. Let's take it to them. Stay on them. Break contact. The raiders weren't pushovers, but command countered their hit-and-run tactics. The way their carrier exploded, beautiful. And we even grabbed a little souvenir. That missile frigate is ours now. Homeworld 3.
Homeworld 3 in the first half of 2023. Now, today is a big day, speaking of threes, because it's the version 3.0 update to Genshin Impact, which is an incredible action RPG from Hoyoverse. Well, today we've got an exclusive new look at version 3.0 in the new Rainforest Nation, as well as a sneak peek of a mysterious ancient civilization and settlement that is found deep inside the desert. Let's take a look at this world premiere. Hoyoverse. Ouais, il est très beau graphiquement. Oh, ça me rappelle tellement... Ah, ça me rappelle Rim, ça, tout ça. Vraiment, voir le jeu comme ça, c'est beau. Graphiquement, comme ça, les dessins, les couleurs, comme ça, c'est vachement beau, c'est magnifique. Can't see? I'll uproot you! Go! Come on, let's go! There's a fortune to be made! Your more is mine! Let's sweeten the deal! Scatter! Germinate! Jean Chine. Là on passe du coup sur autre chose là. C'est beaucoup plus dans Ah non, c'est le même. Jean sans Chine World. What an absolutely beautiful game, and that's not all from Hoyoverse, J'ai because they envie qu'on also voit have réellement Honkai Star à Rail in Plaque development. Requiem. It's a grand interstellar adventure with strategic turn-based qu'on va combat, voir et and now we're going to take a new jeu look Outlast, at the story and adventure that awaits you in Honkai Star Rail. Ce serait bien de voir à Plaque le deuxième là. On dirait c'est Destiny 2. Of 5 people, C'est pas Destiny 2. 3 must pay a price. You are not one of them, Jin Yuan. You are one of them. The Xianzhou is in danger. This man, he... The train is about to make the jump. Hold on, everyone. Star Rail. Hello again! It is now time for our next Gamescom award, and here are your nominees for the most wanted Microsoft Xbox game. The Dark Pictures, The Devil in Me. The Last Case of Benedict Fox. Metal Hellsinger. And the winner is The Last Case of Benedict Fox. And here to accept the award is Bartek Leszczakowski, Creative Director at Plot Twist. Congratulations. Thank you. It's quite of a shocker for us. We just love good Metroidvania games, and we are working hard on making Benedict Fox just that. And I would like to thank Xbox team for their support, and
Rogue team for being the best publisher ever, and especially I would like to thank my team in Krakow. They are crazy talented, and my hands hold the award, but their hands make the game. Dziękuję wam bardzo. Thank you. Congratulations once again, the last case of Benedict Fox. And Jeff, back to you. Thank you very much, Melly. Anyone here a fan of Justin Roiland? Rick and Morty? Well, he's got a brand new game, which you may have seen at Xbox's show in June, called High on Life. It is coming to Xbox and Game Pass in December, and they wanted to send us just a great gameplay clip. You're going to enjoy this. Talking guns in a boss fight, and that's all I'm going to say to set this up. I think you're going to really... This is a trip. Check this out. World premiere of High on Life. Wow, we're actually hitting her! Holy crap! That was cool! Come on, admit it! We're hurting you! No! Fuck you! Are you even a real bounty hunter? Jesus, it's so gross you even went in there! Sludge tastes like shit! Yeah, so stop diving into it! Shit, she's filling the place with sludge! Stay in the air! Better not fall in! Hey, I'm still here. You can still use me if you want. I can deflect attacks. Did you know that? I'm not just all about stabbing. Well, I'm mostly all about stabbing and tethering, but I can also deflect attacks. I'll slice them to fucking death. I'll cut their fucking heads off. I'll rip their limbs. I'll fucking do everything. Oh, I'm gonna fucking cut right into them. I'll cut their fucking asshole off and eat it. You know, this sludge matches your toxic personality. Fuck off! That wasn't even a good one. Surprise! Flashback! Ça a l'air un petit peu space, hein, ce jeu. Ils vont nous sortir, là. Kill my shitty clone! I'm rooting for you! Oh, incoming lasers! Laser just for you. Bet you're just as nice and squishy on the inside as the rest of them. Let me at her, bounty hunter. Wow, we're having our first real boss fight together. Oh mon dieu. I'm the strongest out of all the Torg clones. I'm impressed you made it this far. My ex-soldiers are extremely strong. Honestly, I don't think they were. We're new at this, and it was pretty easy to kill them all. If I'm going out, I'm taking you with me! Shit, just stay alive. I think she's basically done for. Ok. Do you see that? What? Where? What is it? Wait, what are you? Dude, don't eat that. Come on, dude. Dude! You know she's gonna eat it. What? Yep. No! No! Told ya. Gross. D'accord. Dark Tigre. On espère qu'on aura du Plague Tale Requiem. C'est tellement bien. Pardon, excusez-moi. Le 1 qui est
GTFO. Metal Finger. Freezing. PURPG mobile. Level infinite. You've been selected from among thousands of candidates Hey, Cutter. to join the Lynx family. You're from Earth, right? This is more than just a job. It's an opportunity. You ever miss it? Caution. Oh shit, oh shit. Lynx. Making the world A better place. What they say about work in space is true. Ah, c'est pas le truc que Danfield You don't have power here. You never will. que Danfield faisait. Look around you. Il prépare les vaisseaux, des choses comme ça, il les assemble. Ain't a trade like it. Dancing between the ribs of a ship. Ouais, je pense que je l'ai déjà vu ce jeu. Je pense que c'était en version bêta, des choses comme ça. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. That's the way things go. Ouais, c'est bien le nom, c'est... Ouais. Ouais, c'est bien, donc c'est bien le nom, ouais. Immortal Phoenix Rising. J'avais adoré ce let's play. You gotta help me rescue my friends. PC Game Pass. First announced back at the Game Awards, Telltale's next project is based on the Prime Video series The Expanse. Well, we showed you a little bit of the trailer at the Game Awards to set up the world. Now you're going to get a first glimpse at the gameplay with this behind-the-scenes clip. Enjoy. Ouais, Outlast, montrez-nous Outlast, bonsoir, ou du Plaquetel Requiem. Hold still. Let's see what we can do. Captain Drummer, what are your orders? The Expanse is obviously one of those universes that has a ton of opportunities to tell great stories. One of the things I'm super excited about is the zero-G stuff that we've been doing. A big part of when we're making the game, not only are we thinking about the characters, we also have to think about how can we evolve the genre in any way that will make players excited to be part of this universe and feel like they're engaging in something rather than just being a passive audience member. You'll figure something out. I know you will. It's actually been a really interesting thing as an actor to explore some of her more vulnerable sides that by the time we meet her in the series, they've been cauterized. Because this score drummer
This is the greatest score any scavenger has ever come across. You'll need me if you want any chance of unloading it. The craziness of an exploded ship that now constitutes several parts in a mass that you can move among, and balancing that out against almost like you're excavating a story, that's a personal story. Those are people, those are characters, and you are now among their ghosts. Whatever they were doing right before they died, being a scavenger, it's a pretty dark job. We're really excited about how it feels to both play and experience the story in the game. Whoever did this is long gone, and we still have a ship that's ready to be scavenged. So get to it. Speaking of adapting things from one medium to another, here's a film adaptation that into a game, which I don't think you would have ever expected. Check this out. Goats, killer clowns, we got it all tonight at Opening Night Live. Now we've got another brand new game announcement from a European publisher for a sci-fi action adventure. Here we go. We always wondered if we're alone in the universe. We observed and explored, but found nothing. Until now. It has been 6 months since the alien object known as the Metahedrons suddenly appeared above Earth's atmosphere. Personal log, sentient contact assessment and response team. Kate, we have an issue. What happened? Power supply failing. Sensors offline. I'm switching to backup generators. Scarce above. Coming soon. Now we're going to talk about Gamescom Goes Green, which is an initiative that has made Gamescom the first climate-friendly gaming event in the world. The core event and this show, Opening Night Live, I'm happy to say, are 100% climate neutral for the first time, and that's something we all should be very proud of. You guys are part of that too. Now, as part of this initiative, Gamescom, along with the United Nations Environmental Program Initiative Playing for the Planet, are going to give out the first ever Gamescom Goes Green Award to the best sustainability concept from an exhibitor here at Gamescom. And the nominees are Microsoft Xbox, Yuki, and the Indie Arena booth.
And to find out the winner, let's turn it over to Melly. Thank you, Jeff. And yes, the winner of this year's Gamescom Goes Green Award is Yuki. And here to accept the award is Dr. Joe Twist, CEO of Yuki. Congratulations. Thank you so much. Thank you, Gamescom, for this wonderful award. It's brilliant to be recognized. Thank you to the Yuki team who works so hard every day to be greener. And thank you to the UN's Playing for the Planet Alliance for inspiring us to change. You know, it's so fantastic to see these amazing game worlds that we're going to play in over the next year. But you know, we only have one planet to live on. And we only have one lifetime to make a change and to protect that planet so that we can continue to play our games. So everybody, whether you're a player or a business, can make one small change starting tomorrow, and together we can play more games together and save the planet. Thank you very much. Thank you, Joe, and congratulations once again to Yuki. Bravo. And remember, it is not only the organizers or exhibitors that can go green. All of you can also make a change by donating to the Gamescom Forest. So plant your Gamescom tree today. Jeff, back to you. Awesome. Thank you very much, Melly. Congratulations to Yuki. Now it's time to announce a brand new game from a new studio of industry veterans working on an ambitious new RPG. Here's the first tease. Montrez-nous du Aplactel. Fallout 3. Et Fallout 4. Oui. In the crux of reality, there exists two lies. One before the shadow, and one behind the eye. Adventure, wait us. D'accord. Lots of news here at Gamescom. All right, let's talk about Xbox and Age of Empires 4 that continues to expand. Now we have news on the next civilizations joining the battle as free DLC. If you want to learn more about what's happening with Age of Empires 4, tune into the Xbox booth stream for developer interviews on Thursday. But right now, here's that announcement from Age of Empires 4. There's more than one way to win a battle, and every empire must find their own path to victory. Whether you strike from afar or ambush up close, the Malians will use wit and strategy to outmaneuver their opponents and gain the advantage on the battlefield. With powerful siege tools and the ability to rally large formations, the Ottomans can keep the pressure on to bring down their enemies' defenses. When the drums of war beat, how will you emerge victorious? History is in the making, and your place in it has just begun. Time to head to Gotham. You guys excited for Gotham Knights? Gotham. Good. We don't have to wait long. Nice. It is coming this October, and Batgirl, Nightwing, Robin, and Red Hood are going to take over in Gotham Knights. You're probably wondering about the story. Who are the villains? Well, we've got a lot to share in this brand new trailer, and also some exciting news. The release date is going to be a little earlier than you expected. Check this out.
Jim Gordon never gave up on anything. That's why Gotham City is still here. It's why I'm still here. And I've known for a while now that someday, like him, I'd have to work with you. Un jeu DC I've seen plenty of criminals in my career, but nothing could have prepared me for this. Dans l'univers de Batman. Eh oui, on a Batgirl. Well, well, if it isn't Batgirl. Ah, je parie que c'est Harley Quinn, ça. Gotham City is at her weakest. There's blood in the water. And the sharks are circling. They're all making their move. Play nice. But we aren't going to give up. A storm has risen over Gotham. Nothing can stop it. See you at the premiere. I need your help. Your skills. Your knowledge. Your adaptability. You got my back? Oh, boys! This biopic is based on a true story. My story. Soon, the world will feel the cold as I do. I got one last little surprise for you. Come to watch the show, Red Hood. Nah, I'm just here to kick your ass. Good time. Nice. Le 21 octobre. Pretty good trailer, right? October 21st now for Gotham Knights. All right, now it's time to announce a brand new game from a new studio, the global announcement of the ambitious new adventure game developed by Everstone Games. It's called Where Winds Meet. And it's an interactive open-world RPG featuring action, adventure, and martial arts set in a turbulent time in the Northern Song Dynasty. The combat looks really cool. Check out this announcement of Where Winds Meet. Ça, je parie que c'est un jeu japonais. Rien d'entendre la musique comme ça et voir les motifs comme ça, c'est certainement un jeu japonais. Et le jeu, ça rappelle vachement Ghost of Tsushima. C'est vraiment ça.
Eh, mon écran. Where winds meet. Je te défie. Viens en bas, c'est Toulouse. Ça va, j'arrive. Where winds meet. Again, so much new IP tonight. It's really cool. All right. Back when we started ONL in 2019, a very special guest joined me here in person to close the show. And this year, when I told him that we were going to be back here live in person, he said, well, I got to take part in some way. So please say hello to my good friend, Hideo Kojima. Mr. Kojima? Thank you, Jeff. Gamescom の皆さん、こんにちは。小島秀夫です。僕は今ですね、ゲームの制作、ゲームの新作に取り組んでおりますが、今回は別のニュースのお知らせとなります。この度9月から、僕のポッドキャスト番組を Spotify でなんと独占配信することになりました。それでですね、英語版と日本語版をそれぞれ同時通訳を交えて制作するというですね、新しい試みです。全世界のリスナーに向けてお届けをしたいと思います。またですね、ジェフ・キーリによるエンタメ業界ニュースのコーナーもレギュラー化の決定です。第1回の配信は9月8日を予定しております。各分野を代表するですね、超スペシャルゲストも登壇予定です。ぜひリンクをチェックして楽しみに待っていてください。以上、小島秀夫でした。ありがとうございます。Thank you. Hideo Kojima. Last year, opening night live, we announced Park Beyond from Limbic Entertainment and Bandai Namco. And this year, they've got an awesome booth experience for those of you here in person. And for those of you at home, we've got a brand new trailer that shows you more of this incredible amusement park simulation game. Bande, main, aucune. D'accord. Here is a little something to inspire you. Be creative. C'est quoi, c'est Planet Coaster? Des DLC supplémentaires ou c'est un autre jeu qui ressemble? Great job, guys. This has a lot of potential. Couldn't we go a step beyond? Ta-da! What about you? Will you
Go beyond your imagination. Talk Beyond. Coming soon. Beyond Coming 2023. So much fun. I love the diversity of games we have here. Amusement Park Simulator. I love Theme Park back in the day. Great to see that's coming out from Limbic and Bandai Namco. All right, now it's time to share another special announcement here at Gamescom. Not a game, but a concept car. That's right, it's here at Gamescom, and I got to catch up with Oliver Heimer, the head of Mini Design. Let's check it out. All right, I'm over here at the Mini booth with Oliver. This is the Mini Concept Aceman reveal. This looks so cool. I'm glad you like it. Well, let's take a look and learn more in this trailer. Oh, this looks so cool. I have so many questions for you, Oliver. First of all, I want to ask you about this partnership, a car with gaming features and Pokemon. How did this come together? Yeah, first of all, let's talk about Gamescom. You know, Gamescom is one of the core events of fandom pop culture. And as we ourselves are a part of that pop culture, we don't want to miss out such a great event. And the Pokemon Company International and we have a lot in common. We're both iconic brands. And Mini is more than a car. It's a character, your partner to explore the world. And the world of Pokemon is full of unique characters with special powers. So we share a love for distinctive design and strong values. I'm going to ask you your favorite Pokemon in a minute, but first, I want to ask about the gaming features. We saw a little bit in the trailer. Tell us, break it down. Why does this appeal to gamers? So, first of all, it's all about the Aceman's gaming features. It's designed to be playful, as the brand is. The Pokemon mode welcomes you inside of the car, and then you can connect your gaming console to your Mini. And all you notice is a lot of details referencing Pikachu in particular. Yeah. The Aceman is fully electric, just like Pikachu is an electric type. So they're a perfect match. Is there an overarching motto to this partnership? So indeed there it is. We asked ourselves the question, what is if a car could connect it with your gaming console, just like it does with your smartphone? So we are promoting a playful mindset, just like our brand in Pokemon. So our Gamescom claim is play on, never stop playing. Well, speaking of never stop playing, will we see you next year at Gamescom as well? Yeah, we plan to stay in the game and play on for sure, like we always have from the get-go. So stay tuned. Awesome. All right, Oliver, thank you so much. And we've got much more O&L still to come. Darktide is a first-person co-op game set in the grim dark future of Warhammer 40,000. Welcome to Tertium, a sprawling hive city on the brink of destruction. You are a reject, a convict freed to serve the Inquisition in this darkest of hours. It is your duty to fight, and, if necessary, die for the Emperor. You can expect no help. No reinforcements. You are Tertium's last line of defense. The battle for Tertium is about to begin. Rejects will rise. Once upon a time,
there were two twin sisters, Zora and Yaga. You got it all wrong. Once upon a time, there was a freak with no face. Stop it! You can't hide from Baba, princess. How much longer you want to be a nobody? I just need to find the Red Oak. What you really want to find is the hut. What the hell is wrong with this forest? Not bad. You kill it again. If anything bad happens, always head straight to the Red Oak. Black Tal. Red behind Red Bull gives you wings. Du Plactel, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez le deuxième thriller de à Plactel Requiem. Vu que ça sort bientôt, hein, ça sort au mois d'octobre. Je pense le 18 octobre, donc... And now it is time for a final award. But don't worry, there is more on Saturday, so make sure to not miss our award show on Saturday. But here are your nominees for the most wanted Sony PlayStation game. The Dark Pictures, The Devil in Me. Lies of P. One Piece Odyssey. And the winner is Lies of P. Here to accept the award is Jiwon Choi, Project Director at NeoWiz. One The stage Piece. is yours. Bah oui, il doit aller tout le temps aux toilettes. First of all, I'm very proud of my team members, and we always do our best to live up to our team's name, the mouth. And finally, do you know BTS? Like BTS in Korean pop, will be enough in the Korean gaming industry. Thank you. 감사합니다. Thank you. Congratulations once again to Lies of P. Thank you so much. And yes, that's it from me for tonight. But before I say goodbye, I want to bring your attention to a more serious matter. The past 5 months of war have been devastating for the Ukrainian families, and UNICEF and partners on the ground are supporting those in need. And of course, funds are needed. So please consider donating at unicef.org if it's possible. And yes, we have to take care of each other. Gamescom also supports the development of Antura, the language learning game for Ukrainian children. Antura is based on an app which was made for Syrian war refugees to learn the local language. And I mean, in times like this, it is
more important than ever to take care of each other. And I hope you keep that in mind, not only for Gamescom this week, but way after. Thank you so much. That's it from me, and have a wonderful Gamescom. Jeff, back to you. Thank you, Melly. Great to have you with us. We got a few more games to go. Now, one of the great things about Gamescom is we love to profile games made in Germany, and this next game was made by 4 students in Berlin. It was a big success on Steam, and now it's coming to a new platform, and we've got the announcement right now. Choo-choo! Dorf romantique. Cute, beautiful. Now we're going to get dark. The Outlast Trials. You guys excited for this game? The Outlast Trials we showed you last year at Gamescom Open Night Live, and we haven't heard anything since really from the team, and everyone keeps asking me, when are we going to get to play this? Well, tonight, we've got the world premiere of the brand new trailer, and yes, some news on when you might get to play it. Here we go. Dispensing of existence. To create constant pressure. Absolutely. Feel your control. But we got fucking laws around here. An assault upon identity. Establishment of guilt. Look at that pretty face. Progress in harmony. Self-betrayal. A subjugation of perception. Guard. Chemical encouragement. Doctrine over person. This is for your own good. The final confession. Elaborate and inclusive, rather than terse, for an even greater emphasis upon the experience of personal rebirth. Political criminals are subjected to a literally fatal dispensing of existence by the promise of execution. That's right. Some people will get to play something this year. The Outlast Trials. All right. Next up, we've got a tease of the first release from Embark Studios, which is one of the veterans that worked on the Battlefield franchise in Stockholm, Sweden. They've got a shooter wrapped in a game show format where destruction is going to play a key role. What we've got here is a short tease with some actual gameplay in it. The full reveal is coming later in September. You can sign up starting now to get in to start play tests of this. Check out the finals. The final. All right, we got one more game for you tonight at Gamescom Opening Night Live, and this is one we've all been waiting a long time for. Here we go. S'il vous plaît, à Plankton.
Eh ben non, ce sera pas ça, quoi. Quel bordel, quel bordel. Allez, génial. Dead Island 2. FEP 3 2023. It's true, Dead Island 2 coming next February, and joining me now to tell us about this long-awaited game is Con. Con, great to have you with us. First of all, let's explain a little context to that trailer we saw. Who is that character that we meet? Thank you, Jeff. It's great to be here. So you just met Jacob, and he is just one of our 6 playable characters. Our zombie slayers have larger-than-life personalities and unique dialogue, which fits in with a very pulpy and irreverent tone, as you could tell. I see the tagline there, see you in Hell A, so it looks like we're heading to Los Angeles in this game? Well, our pulpy tone is kind of a love letter to classic cult Hollywood horror B-movies, so where better to set it than in Los Angeles, sort of a modern paradise gone to hell. Oh yeah, it looks cool. It's obviously over the top. I know you're working on the narrative for it. This game has been, long awaited for many, many years. You guys have been working on it for a few? Yeah, I'm sure some fans would agree with you. It has been long awaited, but Deep Silver Dambuster Studios started work on it about 4 years ago. We were really lucky. We got to build it from the ground up. We got to focus on what we love about the franchise, the over-the-topness, and we think we've got a really great action RPG out of that. So let's talk about the gameplay. We saw the CG piece, obviously, but what can we expect from the gameplay when you show it? So Dead Island 2's gameplay is all about experimenting with your preferred zombie slaying methods, just kind of going nuts. It's a combat toy box of close quarters melee brutality with a few guns for fun. Okay, well, can't wait to learn more. When are we going to get to see more, see some gameplay of it? You want to see some gameplay? I think we want to see some gameplay. You guys want to see the gameplay? Can we do it now? How about now? Okay, let's do it. Here's your first look at the gameplay of Dead Island 2. Thanks, Con. S'il vous plaît.
Non, en fait, c'est le même jeu, C'est Dead Island 2. Tant pis, on n'aura pas Plague Tale Requiem. Stand the fuck back. It's hammer time. This way for the happy ending. Jimmy? Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins. Well, sounds like you're the star of the show now. This motherfucker! Oh shit! Boom! Gods and whiskey! I will not have this devil in my house! Gosh, this is beyond Ça c'est insane. moi. Ça sera moi quand je serai vieux. Vous voulez la guerre, bah allez la voir. M'attendez, il me faut mon stana. Et j'arrive. C'est vraiment ça. And believe it or not, there is an uncut version of that trailer you can watch online if you want to see even more. All right, well, that's Dead Island 2 coming in February, and that is going to wrap up all the reveals for Gamescom Opening Night Live 2022. It's been a fun show, but before we go, I just want to say I hope everyone has a great Gamescom. There's lots of live streams for the next couple of days, lots of things for you guys to go and play and check out here on the show floor. And as for me and the team, well, we're going to go back to Los Angeles and get ready for the Game Awards 2022, which I'm excited to announce will be live on Thursday, December the 8th. 2022 from the Microsoft Theater in Los Angeles. We've got lots of great stuff we're working on for that. But until then, hope you guys have a great Gamescom. Thanks so much for being a part of Opening Night Live. We'll see you soon. Attends, le 8... Attends. Le 12 du 8. Donc ça veut dire le 12 du 8. Bah c'était vendredi. Mais là il parle de la pour la semaine prochaine à mon avis je pense. Donc voilà. Du coup, je vais voir un petit peu. Hein, on va aller chercher un petit peu YouTube hein, quand même. Hein. Alors bah oui, on sait bien. Hein, donc. C'est pas ça. Ouais, à mon avis, ce sera pour prochainement. Ah, c'est déjà passé. Ouais, hein, c'est déjà passé, donc... Voilà. Du coup, vous en faites pas. Du coup, ce qu'on peut faire... Hein. Alors déjà, on a déjà pu voir pas mal de petites choses, hein, déjà. On a vu le trailer de Sonic, hein. On a vu le trailer de Sonic, hein, le tout nouveau jeu qui va arriver, du coup, très bientôt. Comme au Hogwarts Legacy. Du coup, le jeu d'Harry Potter qui sort le 10 février
le 10 février 2023. On aura Outlast, vraiment, qu'ils ont dit, hein. Vraiment hop. Donc voilà, hein, mais on sait tous très bien. Donc voilà, on sait que Outlast de celui-là, hein. Donc je vais voir comment le nom s'appelle de ce jeu, de ce Outlast. Je vais aller chercher sur Steam. Outlast Trial. Ah ouais, c'est Outlast Trial, voilà. Donc, a priori, du coup... Voilà, je vais copier, je vais aller chercher du coup de mon côté, je vais chercher Google Traduction, voilà. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? En français, c'est The Outlast Trials est un jeu d'horreur et de survie auquel vous pouvez jouer seul ou avec d'autres joueurs en ligne. Vous devrez suivre aux expériences tordues, sadiques et bizarres de la Murkoff. Corporation, seul ou groupe jusqu'à 4 joueurs. Donc comme ils ont dit vraiment, et que j'ai lu par Seros, hein, du coup, qui disait c'est un jeu qui sera du coup multijoueur. Donc ce sera multijoueur. Donc voilà, ce sera un jeu multijoueur. Je suis un petit peu dommage qu'on n'a pas vu du Plaque tel Requiem, hein. Mais vous en faites pas, on va aller chercher tout ça pour vu que voilà, hein, vu que c'est encore, on a encore un petit peu de temps vraiment parce qu'ils ont sorti un tout nouveau trailer de Plaque tel Requiem. Ils ont sorti du coup, je vais le prendre ça, voilà, du coup, voilà, du coup, je vous le passe ici, du coup, et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je vais retirer ça. Et voilà. Vous êtes prêts à découvrir Plaque tel Requiem, vraiment, qui va sortir très bientôt, hein, que je rappelle, hein, donc je vais aller rechercher Steam de mon côté. Et je vais marquer Plaque tel Requiem. Ah non, c'est Plaque. Voilà. Donc je vous le dirai ça après, donc voilà. Et donc c'est parti pour le découvrir Plaque tel Requiem, du coup. Donc c'est parti les amis, donc voilà. Je vous laisse avec le trailer et nous on en parle du coup pour parler beaucoup plus. Stay here and patrol. Report if you see one bloody rat. I knew it. I knew it. All right. Move, quick.
Far across the sea, an island calls. Nothing ever stays nice. It always turns bad. Things aren't always nice. You can change them. How? The way we always do. We fight. A Plague Tale How far will Requiem. you go to save the ones you love? A Plague Tale Requiem picks up a few months after the end of Innocence, right around the first days of summer. Amicia and Hugo are headed south, along with their mother Beatrice and the young alchemist Lucas, reaching places still spared by the devouring plague, the raging wars, and the rabid rats that are running rampant in the north. Is that a fair? Beneath the warm sun of 14th century Provence, the de Runes are almost able to enjoy a normal life. You're great! But for a recurrent dream that Hugo has been having of a mysterious island that calls him. These look like teeth. It's a two-teeth island. How come nobody noticed their disappearance? Maybe nobody cares. Maybe. One day, the macular illness that's been dormant inside Hugo awakens, and the dreaded living nightmare begins again. In the wake, Amicia finds herself with no other choice but to trust her brother's dreams and head further south towards the elusive island before he's consumed by the terrible macular affliction. The bite, yes. They've locked the arena down. They let them die here. It's starting all over again. Her mind is made up. She will find a cure in what dreams and prophecy may hold. Get used to it. With almost no one they can trust, This is your life now. Amicia and Hugo must traverse land and water as restless forces stand against them. Amicia, you all right? After the events of last winter, Amicia is hardened, experienced, and when backed against the wall, can be surprisingly resourceful. With several new tricks up her sleeve, she is now able to freely choose between striking from the shadows or unleashing hell with a variety of equipment and tools. Hugo wants more than ever to help his big sister and not hinder their progress. We need to leave or we'll doom everything. The macula within him is a double-edged sword that has deepened his connection with the rats. The rats. They can feel people's blood. Now I can too. This powerful ability can decimate entire squads of soldiers, but takes a severe toll on Hugo every time he uses it. What's wrong? What's wrong? Thankfully, their journey brings not only hardship, but also unexpected friends. These colorful characters help the de Runes carry their terrible burden. It's not my first time. While offering unique skills and resources to bring them closer to their elusive goal. Move as soon as he's gone. It never lost. For Amicia and Hugo, the road ahead will test the limits of what they can endure on all levels, and just how far they're willing to go. Reaching the island is only the first step to truly understanding the terrible affliction that's stricken their family. As the lines between reality, fantasy, and fate dissolve, keeping it together and finding the cure to save Hugo will be nothing short of a miracle. But Amicia has hope, and hope is the last thing lost. Others are burned in it. If you kill, be ready to be killed. No! No, no! A Plague Tale Requiem releases October 18th on PlayStation 5.
Ouais, hein, franchement, voilà. Du coup, les amis, franchement, ça me fait vachement plaisir. Et oui, parce qu'en fait, à plaque telle innocence, hein, que vous avez suivi certainement sur la chaîne, bah franchement, j'ai vachement adoré et franchement, j'ai eu galéré aussi parce que j'étais mort pas mal de fois. Et c'est un jeu qui était un petit peu rageant, mais que je disais tout le temps pire de pommes de terre parfois. Donc ça va peut-être certainement revenir dans ce jeu à plaque telle Requiem, qui est du coup, bah, c'est la suite de cet opus du premier. Du coup, on a eu vachement très beau, hein, franchement, le jeu est magnifique. Je suis un petit peu déçu au niveau des personnages concernant Amésia et à Hugo. Vraiment, parce qu'en fait, dans le tout premier, en fait, c'était vraiment pas vraiment le même visage qu'on a eu dans le tout premier. Est-ce que les développeurs du jeu voulaient un petit peu modifier leur visage? Ça, peut-être, certainement, hein, comme ça. Mais du coup, on a vraiment, donc en fait, vraiment, donc il y avait le curé qui était vachement méchant, en tout cas pour le tout premier opus. Et il y avait énormément de gardes chevaliers qui étaient à ses ordres pour aller chercher, pour kidnapper Hugo et que Almesia aussi, hein, vraiment pour ça. Tout s'est bien passé, voilà, ils ont combattu. Ils ont combattu la peste, vraiment. Donc ils sont partis. Ils sont partis très loin chez eux. Donc c'est pour ça vraiment à la fin du jeu, on a vu vraiment un bateau. Donc à mon avis, qu'ils étaient en calèche, bah, ils allaient partir en bateau. Et donc c'est pour ça qu'on voit certainement le bateau arriver et qui, je suppose que voilà, c'est certainement pour revenir vraiment dans un autre endroit et qui a certainement la peste, donc des rats qui vont encore surgir vraiment pour la macula vraiment d'Hugo, parce qu'en fait c'est vraiment les malheurs de l'entière de la famille d'Amisia et d'Hugo. Et en tout cas, on a toujours eu vraiment l'un des personnages qui était mort. Bah oui, on le sait bien qu'il y a un personnage qui nous voulait vraiment aider Amicia et Hugo vraiment pour aider, pour rentrer ou pour le sauver. Et c'est comme ça que c'était vraiment au pont-levis, donc il était mort vraiment pour aider ça. Donc j'espère quand même, du coup, voilà, on a eu un petit personnage très assombri. Donc à mon avis, je pense qu'on aurait du coup dans le tout premier trailer, à mon avis, peut-être qu'on sera, à mon avis, ce sera peut-être l'un des boss final du jeu. Alors je sais qu'ils nous ont pas montré du coup sur la conférence de la Gamescom 2022. Je suis un petit peu déçu, mais c'est pas grave, mais voilà. Au moins vous avez eu ça. Et en tout cas, ça sort très bientôt, ça sort le 17, non pas le 17, ça sort le 18 octobre 2022. En tout cas, il reste, ce produit sera disponible dans cette semaine, donc sur Steam. Il coûtera 49,99 euros. Franchement, voilà, j'attendrai dans quelques années quand le prix diminuera vraiment parce que ce jeu, je pense que je vais me le faire. Vu que vous avez, je pense que vous avez apprécié le tout premier opus, hein, franchement, j'avais vachement adoré des let's play sur ce jeu. Je vous ai fait le tout premier let's play et du coup, voilà, franchement, j'attends énormément d'impatience sur le deuxième opus. Et j'espère peut-être qu'il y aura un troisième opus, hein, on pourrait que ça continue. Et peut-être ça pourrait se terminer vraiment, vraiment comment au niveau de la
curricula vraiment qui a autour d'Hugo. On peut toujours vraiment avec les pouvoirs d'Hugo, on peut vraiment commander vraiment. Donc Hugo peut commander les rats vraiment, donc aider pour amnésia, vraiment pour les tuer, vraiment pour aider, voilà. Et en tout cas, j'espère quand même que un jour Hugo pourra utiliser comme amnésia vraiment au niveau s'il aura un jour une s'affronte vraiment pour aider vraiment, ce serait tellement bien parce qu'en fait dans le tout premier opus il aimerait bien avoir une fronte pour vraiment, et Amnesia disait j'en parlerai plus tard, on verra ça plus tard, tout ça. Et à mon avis je ne sais pas, est-ce que on aura du coup Hugo avec sa fronte vraiment pour aider tout ça. Ce serait tellement bien avec des possibilités, des pouvoirs, des nouvelles mécanismes au niveau de son pouvoir pour Hugo. Donc on voit que Amnesia, vraiment, on a vraiment une arbalète, un arc. Donc ça, vachement, ça a été vachement bien fait comme outil. Parce que voilà, hein, à part lance-pierre, voilà. Mais voilà, c'est le truc basique qui a commencé. Mais voilà, ça, c'est vachement bien, une belle petite avancée, donc ça, du jeu. Et du coup, voilà, on a toujours le professeur, que je vais l'appeler comme ça, le professeur des potions, hein. Donc c'est un enfant qui son papa était vachement malade. Et du coup, bah il est amnésia vraiment au niveau de sa fronte, utiliser la magie vraiment au niveau des effets, vraiment pour enflammer des personnes, vraiment. Et donc voilà. Mais du coup, voilà. En tout cas, j'espère quand même que ce stream vous aura plu sur la conférence de la Gamescom. Et en tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu aussi ce deuxième thriller concernant A Plague Tale Requiem, que j'attendrai énormément d'impatience au niveau de son prix qui rediminuera tout petit à petit. Mais je vais pas me l'acheter forcément tout de suite parce que voilà, j'ai d'autres let's play à faire et il y aura d'autres choses. Peut-être je vais laisser diminuer les prix sur Steam énormément sur des jeux auxquels, hein. Sauf quand voilà, Spider-Man Remastered, là, je l'ai pris, voilà. Mais en tout cas, celui-là, je vais laisser diminuer un petit peu le prix. Et quand il sera bon, ou peut-être quand il sera un jour peut-être gratuit sur Epic Games, bah voilà, je le prendrai. Mais à mon avis, voilà. En tout cas, j'espère quand même que ça vous aura plu, la petite conférence de la Gamescom. Nous, on se retrouve du coup pour mercredi prochain, qui sera du coup pour vous en parler du coup pour Resident Evil 3 Nemesis Edition, que j'ai cherché par moi-même. Pareil pour Resident Evil 9 Apocalypse, que vous verrez certainement plus tard. Mais du coup, voilà, je voulais vraiment vous en parler énormément de la conférence de la Gamescom. Et que voilà, hein, on a eu quand même des belles surprises. Et je sais pas, est-ce que vous avez aussi des petites attentes concernant pas mal de choses, hein, des jeux que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse le jeu d'Harry Potter, donc Hogwarts Legacy, hein, donc le jeu d'Harry Potter, vraiment, donc ça c'est vachement bien. On a eu Outlast Trials, donc ça sera un jeu que Seros vraiment qui a dit pour sa communauté, ce sera un jeu vraiment multijoueur. On a eu vraiment le trailer de Sonic, hein, que j'ai même dédicacé vraiment pour Lady Retro, parce que je pense qu'elle aime beaucoup dans cet univers. Et elle achète vraiment pas mal des calendriers Sonic, elle a acheté des peluches, vraiment des personnages de Sonic. Et ça, franchement, voilà, pour faire compléter sa collection.
Et tout ça, franchement, c'est une personne que j'admire. Pareil pour mon pire cauchemar, hein, j'admire aussi. Du coup, franchement, nous sommes amis, on se contacte un petit peu parfois quand on a le temps. Parfois, je me contacte mon pire cauchemar. Vraiment, s'il a envie de parler, voilà, j'en parle une petite vidéo, voilà. Je parle d'abord par message. Et voilà, donc j'attendrai énormément de parler avec Lady Retro, vraiment pour parler, tout ça, avec elle. Faire un petit visio, vraiment, tout ça, de mon côté, hein. Pas vraiment en visio, sur des jeux, tout ça. Ça non, mais voilà, de mon côté, voilà, sur le GSM, voilà, pour prendre de ses nouvelles, des choses comme ça. Voilà. Et voilà, et que j'admire aussi beaucoup plus, hein, que je remercie également, que ça faisait longtemps que j'ai plus vu, c'est Stéphane, le petit farmer charentais, franchement. J'admire aussi ce qu'il fait, franchement, je l'admire. Et franchement, il- normalement, bah voilà, il continue à faire des vidéos, mais ces derniers temps, il ne fait plus de vidéos parce que voilà, il a quelques problèmes de santé, donc ça arrive. Mais vous en faites pas, j'espère qu'il sera très bientôt, qu'il pourra de nouveau ressortir des vidéos. Mais en fait, il me met pas mal de petits commentaires sympathiques, vraiment de gentillesse. Et ça, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Avec tellement d'années, vraiment, vraiment pas mal de petites choses. Et en tout cas, franchement, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Je te souhaite un bon rétablissement, mon petit Stéphane. Franchement, voilà. Des bisous chez toi et à très bientôt sur ta chaîne. Et donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est une chouette personne, vraiment. Il continue toujours sur farming, il continue un petit peu sur Roadtruck, mais il fait un petit peu d'autres choses, hein, vu que voilà, il s'améliore aussi. Il fait d'autres jeux aussi, donc voilà, il fait The Division, voilà, il fait d'autres choses. Et ça, c'est vachement bien. Moi, ce que je fais énormément des jeux d'horreur, des jeux d'aventure. Vraiment, je vous fais vraiment des réactions vraiment au trailer, vraiment tout ça. Et je vous parle également aussi, vraiment pour parler de la conférence la Gamescom. On le vit avec vous, tout ça, des petites choses comme ça. Et quand même, ben, moi je vous fais énormément aussi pour ne pas rater vraiment sur des théories, sur des films qu'on pourrait avoir, des petits, même pour les jeux aussi, qu'on pourrait avoir, hein, voilà. Et c'est pareil pour aussi pour, bah voilà, je vous fais énormément des Max News pour parler des jeux, des reports, et même aussi des news concernant à la pop culture, actualité, cinéma. Et ça, franchement, ça fait réellement plaisir. Donc voilà, j'espère quand même que est-ce que ça vous plaît mon contenu? Parce que voilà, je fais ça énormément. Et j'améliore petit à petit vraiment au niveau de la chaîne. Et ça, franchement, de toutes ces années, depuis l'année 2018, donc le 15 juillet 2018, voilà, j'ai réellement commencé la chaîne. Et du coup, rien que ça m'a fait le bonheur. Parce que tout ça, franchement, je veux vous dire merci. Parce que, en tout cas, je vous dis merci parce que, voilà, hein, c'était vachement bien de voir les 331 abonnés. Et franchement, ça me fait vachement plaisir. Et tout ça grâce à vous, toutes ces années. Franchement, je vous en remercie de tout cœur. Je vous adore et je vous aime énormément parce que voilà, vous m'aidez vraiment à des petits passages, vraiment des choses comme ça. Mais voilà, on continue à s'améliorer, vraiment des petites choses. Bon, il y a quand même des belles choses à vivre sur la chaîne. Ça va continuer à s'améliorer de nombreuses années. Et, et j'espère aussi de pouvoir encore continuer sur la chaîne Max Gaming, hein, sur cette chaîne, pour vous découvrir pas mal de let's play sur des jeux d'aventure, des jeux d'horreur. On continue toujours sur du Mind Disney, hein, pour ceux vraiment tout ça, hein. Donc voilà. Donc je suis un petit peu désolé que vous n'avez pas eu Resident Evil 3 Nemesis Edition aujourd'hui. Mais je voulais vraiment parler de la Gamescom, vraiment pour
vraiment vivre ça avec vous. Et ça, franchement, je vous en remercie énormément. Et on continue, hein. Donc voilà, je vous ferai certainement... on vivra certainement des Game Awards, peut-être. Ou peut-être la Gamescom, voilà, vraiment de 2023. Qui sera très prochainement, voilà. Je pense les mêmes dates du 23 août au 24 août. Et ça, franchement, voilà, on vit tout ça. Mais rien que ça, franchement, ça me fait vachement plaisir. Et en tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que ce stream vous aura plu concernant de la Gamescom. Et que je vous ai montré à plat que tel requiem le deuxième trailer. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi le jeu vraiment que au niveau de la conférence de la Gamescom de 2022, vraiment le jeu que vous attendez le plus. Ça me ferait plaisir vos petits retours dans la barre d'espace de commentaires, ça me ferait super plaisir vos petits retours. Vraiment, quel jeu vous voulez avoir, hein, si vous voulez à plaque tel requiem, est-ce que vous attendez ce jeu? Est-ce que vous attendez le jeu vraiment Hogwarts Legacy, vraiment le jeu d'Harry Potter, vraiment, donc voilà, qui va arriver le 10 février 2023. On a le jeu Sonic, voilà, qui arrive, je pense, le 8 novembre 2022. Donc voilà, des petites choses comme ça, mais franchement, ça me ferait super plaisir vos petits retours. Et si vous voulez que je parle d'autres choses, vraiment sur des films, vraiment rien que sur des théories, sur le film Bumblebee, le deuxième de vraiment que je parlerai très bientôt, que ce sera pour la semaine prochaine. Du coup, pour le mercredi prochain, bah voilà, je vous fais en tout cas vraiment Resident Evil 3 Nemesis, Resident Evil 3 Nemesis Edition, que j'ai cherché par moi-même pour avoir des nouvelles informations sur ce jeu, parce que voilà, on attend énormément de nouvelles. Plus il y aura d'autres jeux Resident Evil qui va avoir des remakes, donc voilà, donc le premier, on parle du 5e, on parle du 6e, on parle vraiment du 9e, même si le 6e, on n'a pas encore de nouvelles informations sur ça, mais vu qu'après le 4e pourrait se lancer sur le 5e remake, qu'on pourrait avoir un 5e remake pour remasteriser, ça serait tellement bien, voilà. Mais vous en faites pas, tout ça se passe dans cette chaîne, on en parle, et je vous fais énormément des jeux, vraiment le samedi, le dimanche, voilà, tout des choses comme ça. Et j'espère quand même que ça vous plaît. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, en tout cas, de vous mettre pas mal de petits likes, hein, de petits j'aime plutôt. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Et en plus, ça soutient énormément la chaîne. Ça aide au niveau de la chaîne aussi, également. Mais voilà, en tout cas, ça me ferait super plaisir si vous dépassez énormément les pouces bleus. Et si vous voulez avoir d'autres, la conférence de la Gamescom, ben vous attendrez du coup pour quand ce sera au mois d'août, vraiment pour la rediffusion de la Gamescom 2023. Plus je vous ferai certainement aussi également des showcases concernant vraiment pour des prochains Resident Evil, hein, vraiment s'il y en a quelques-unes, hein, donc voilà. Si ils font encore comme ils ont fait pour Resident Evil Village, donc le 8e opus, du coup, donc voilà. Et en tout cas, bah, n'hésitez pas aussi de vous abonner, comme ça vous ne raterez rien d'autre de mes prochaines aventures sur la chaîne. Voilà, je vous fais énormément de jeux d'horreur, des jeux d'aventure, pur jeux d'aventure, pur jeux d'horreur. Je vous fais énormément des news concernant à des reports de jeux, à vraiment à des dates de sortie des jeux qui vont sortir. Voilà. On parle également des petites théories aussi sur des jeux. Voilà. Pareil pour des films, vraiment tout ça. Mais en tout cas, je vous fais vraiment des flash infos et théories aussi en même temps pour vous en parler vraiment des flash infos cinéma. Vraiment, qu'est-ce qui va arriver sur ce film, nos attentes vraiment qu'on pourrait avoir.
tout des choses comme ça. On a vraiment Transformers 7, 6 ou 7, je saurais plus dire, mais du coup, on a Rise of the Beast, donc voilà, et qu'on aurait peut-être le deuxième film Bumblebee qui, voilà, va arriver très prochainement, mais du coup, le prochain film Transformers Last of the Beats sort du coup en juin 2023, donc vous en faites pas, et j'ai très très hâte vu que j'aime beaucoup la franchise de vraiment, donc voilà, hein, de Transformers, et en tout cas vraiment tous des super-héros, vraiment au niveau des Spider-Man, vraiment, des films Avengers, tout ça, j'aime beaucoup cet univers-là, et franchement voilà. En tout cas, voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne raterez rien d'autre de mes prochaines aventures, voilà. Et en tout cas, n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous ne raterez rien aussi, vraiment que je sois en live ou voilà, hein, pour ne rien rater d'autre, hein, que je sois vraiment sur, sur Marvel, pour continuer Marvel Spider-Man Remastered sur PC, pour commencer du case animatronics, donc voilà. Mais parlons aussi un petit peu pour du case animatronics 1. Et bah du coup je le fais pas, voilà, je le fais pas. Et bah je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait case animatronics le tout premier, hein, je vous avais fait il y a quelques temps sur la chaîne la démo de case animatronics, le tout premier jeu de case animatronics. Et ben je me suis acheté le premier jeu, hein, case animatronics, puis j'ai acheté le deuxième en même temps. Et donc c'est donc Survival, voilà le deuxième. Mais du coup, le case animatronics, le tout premier, voilà, quand j'ai essayé vraiment pour essayer de jouer, en fait 2 minutes après il se met vraiment en bleu, vraiment arrêté, voilà. Et puis de nouveau, il me lance pas le jeu, et puis de nouveau il me remet en vert, jouer. Donc voilà, sur Steam. Et donc voilà, c'est pour ça que le jeu, c'est une faute erreur. Donc voilà, hein, je sais pas vous le proposer, mais du coup, vous aurez du case animatronics 2 qui est la suite du premier, et qu'on va certainement revoir, certainement le commissariat de police, en tout cas pour le deuxième opus, qui était présent dans le tout premier. Voilà. Donc, tout des petites choses comme ça, mais me demandez pas vraiment pour la semaine prochaine. Eh Max, il est où le tout premier case animatronics? Je l'ai dit vraiment dans la conférence de la Gamescom, que je vous parle vraiment pour la Plague Tale Requiem. Ah, pardon, excuse-moi. Oui. Donc, voilà. Mais bon. J'espère quand même qu'on va bien. Je vais le commencer du coup samedi. Et voilà, hein, tout ça, vraiment. Donc, en tout cas, je vous montrerai du coup mon planning, du coup, pas cette semaine-ci, hein, pour la semaine prochaine, hein, pas la semaine prochaine, que je vous montre ce planning, je vous montrerai du coup pour samedi. Pour samedi, vraiment, quand ce sera vraiment fin de week-end, vraiment tout ça. Là, je vous montrerai vraiment le planning du 29 au 4 septembre. Donc ça, je vous montrerai vraiment ce planning, et je remodifierai vraiment les jours que je suis au travail, que je fais un mercredi sur 2, que je garde également tous les mardis vraiment les repos, parce que voilà, je me repose, voilà, je me détends, soit pour faire des miniatures, soit pour améliorer vraiment, vraiment pour changer mon petit planning. Donc je rappelle pour le 18 septembre, à midi, je ne serai pas là du coup, donc voilà. Donc j'ai quelque chose de prévu, mais je sais pas si je reviendrai pour vous faire un petit stream après.
si je pars quelque part après, plus tard, fin d'après-midi. Ou sinon, bah, je vous ferai une vidéo vraiment de stream, du coup, pour le lendemain, tout ça. Donc, on a encore le temps, mais du coup, je prévois de prévenir, sinon, voilà, il y a des petites choses aussi, donc voilà. Et voilà. Voilà pour... vous êtes au courant pour le 18 septembre. Donc voilà. En tout cas les amis, j'espère quand même que cela vous aura plu, vraiment la conférence de la Gamescom. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou des prochains streams sur la chaîne. Et pour ne pas manquer d'autres concernant à des jeux vraiment beaucoup plus le samedi, le dimanche. Parfois il y aura vraiment le dimanche prochain, bah, il y aura certainement Bumblebee, hein, vraiment pour une théorie. Donc voilà, on en parlera. Donc ce sera parfois jeu, parfois théorie. Parfois voilà, je le mettrai le lundi, mais voilà, je préférais le mettre le mardi. Pas le mardi, mais je préférais le mettre le dimanche prochain. Et voilà, qu'on reste tous les... vraiment le samedi et les dimanches bah, à jouer à des jeux, voilà. Et en tout cas, voilà. Mais du coup, voilà, je vous dirai plus du coup pour la semaine de ce week-end. Donc voilà, du coup, pour samedi, je montrerai mon planning du coup pour la semaine prochaine qui arrive du 29 août au 4 septembre. Donc voilà. Allez, moi je vous fais énormément à très bientôt. Et portez-vous bien. Si vous regardez ce stream, bah, je vous souhaite une bonne journée. Si vous regardez ce stream en ce début d'après-midi, je vous souhaite une bonne après-midi. Et si vous regardez en soirée, bah, je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai plus de choses à dire. On a parlé de Spider-Man No Way Home. On a parlé de... Avatar, ouais. Ouais, je vous ai tout dit. C'était des petites anecdotes, donc pareil pour la fin aussi, donc voilà. En tout cas, voilà. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Maximink, et à très bientôt sur la chaîne. Du coup, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour Flash Info Théorie sur la 7e saison de Lucifer de la série Netflix. Voilà. Et du coup, je vous donne vraiment par ordre, vraiment aussi. Donc voilà. Et je vous donnerai vendredi, du coup, pour la prochaine, vraiment, qui va arriver, vraiment. Qui va arriver samedi et dimanche. Donc voilà, que je dirais les 2 jours. Mais bon, je préférais vous le dire le vendredi vraiment pour dire qu'on aura Lucifer, la série Netflix qui aurait peut-être une saison 7. Et du coup, je vous donne rendez-vous ce vendredi. Ce vendredi, ce vendredi 26, voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt, c'était Max Gaming, et ciao tout le monde.